Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Recording in progress. Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Jaya Mishama Paramahansa Maharajikacharya Sandasisvid AC. Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jaya. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prashadane Nirvishesha Shunyavadi Bhastacharesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 13 Verse 56. Dhvasta-māyā-guṇodarko niruddha-karaṇāśayaḥ nivartitākhilāhāra āste sthāṇur ivācalaḥ tasyāntarāyo maivābhūḥ sannyastākhila-karmaṇaḥ. āste sthāṇur ivācalaḥ tasyāntarāyo maivābhūḥ sannyastākhila-karmaṇaḥ.
dhvasta, being destroyed, māyā-guṇa, modes of material nature, udarkaḥ, after effects, niruddha, being suspended, karaṇa-āśayaḥ, senses and mind, nivartita, stopped, akhila, all, āhāraḥ, food for the senses, āste, is sitting, sthāṇuḥ, immovable, like, acalaḥ, fixed, tasya, his, antarāyaḥ, hindrances, maivābhūḥ, never like that, abhūḥ, be, sannyasta, renounced, akhila, all sorts, karmaṇaḥ, material duties. Translation: you will have to suspend all the actions of the senses, even from the outside, and will have to be impervious to interactions of the senses which are influenced by the modes of material nature. And after renouncing all material duties, he must become immovably established beyond all sources of hindrances on the path. Purport: Dhritarashtra had attained by the yoga process the stage of negation of all sorts of material reaction. The effects of the material modes of nature draw the victim to indefatigable desires of enjoying matter, but one can escape such false enjoyment by the yogic process. Every sense is always busy in searching for its food, and thus the conditioned soul is assaulted from all sides and has no chance to become steady in any pursuit. Maharaj Yudhishthira was advised by Narada not to disturb his uncle by attempting to bring him home. He was now beyond the attraction of anything material. The material modes of nature have their different modes of activity, but above the material modes of nature is a spiritual mode which is absolute. Nirguna means without reaction. The spiritual mode and its effect are identical. Therefore, the spiritual quality is distinguished from its material counterpart by the word nirguna. After complete suspension of the material modes of nature, one is admitted to the spiritual sphere, and action dictated by the spiritual modes is called devotional service or bhakti. Bhakti is therefore nirguna, attained by direct contact with the Absolute. So, here we have a description of control of all the senses and mind. புலன்களையும் மனத்தையும் அடக்கக்கூடிய விஷயம் இது பேசப்படுகிறது. புலன்களையும் மனத்தையும் அடக்குவதற்கான விஷயங்கள் இங்கு பேசப்படுகின்றன. This, of course, is repeated many times throughout Bhagavatam and Bhagavad Gita. இந்த விவரங்கள் பாகவதம் பகவத்கீதை இரண்டிலும் பல இடங்களில் விவரிக்கப்படுகின்றன. It is due to the senses enjoying sense objects that we accrue karma and ignorance. புலன்கள் புலன் விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்கு காரணமாக நமக்கு அறியாமை உண்டாகிறது. So we have to stop all the activities of the senses. எனவே புலன்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக நிறுத்த வேண்டும். So here it says one should be achala, without movement. ஒருவர் அச்சலமாக, அதாவது அசைவில்லாமல் இருக்க வேண்டும். So this does not only mean that the body doesn't move, but none of the senses act. இது உடலின் அசைவை மட்டுமல்ல, புலன்கள் அனைத்தும் செயலற்று போவதை குறிக்கும். Yeah, and thus it is called
as I said here, sannyasta-ākhila-karma, all actions have been renounced. sannyastākhila-karmaṇaḥ என்பது அனைத்து செயல்களும் துறக்கப்பட்டு விட்டன என்று பொருள். Immediately the senses act, we get problem. புலன்கள் செயல்பட ஆரம்பித்தவுடன் பிரச்சனைகள் தொடங்குகின்றன. So in the second to the last line it says antarāyaḥ, that means obstacles or hindrances. இங்கு அந்தரயா என்று கூறப்படுவது தடங்கல்களை குறிப்பது. So immediately our senses act, we get obstacles, then we cannot attain liberation. புலன்கள் செயல்பட ஆரம்பித்தவுடன் தடைகள் உண்டாகின்றன, எனவே முக்தி நமக்கு தடைப்படுகிறது. So this process of controlling the senses is there because we know that we're not controlling the senses simply binds us to the world. இவ்வாறு புலனடக்கம் என்பது பயிரப்பட வேண்டும், ஏனென்றால் புலன்கள் நம்மை இந்த உலகத்தோடு கட்டி போடுகின்றன. So to stop this, we have to stop the senses. எனவே இதை நிறுத்த வேண்டும் என்றால் புலன்களை அடக்க வேண்டும். In the Bhagavad Gita, there's a picture of the soul or the jiva in the chariot of the body drawn by wild horses. பகவத்கீதையில் ஒரு சித்திரம் நாம் பார்க்கிறோம். ஒரு தேரில் ஆத்மா அமர்ந்திருக்கிறான், அது கட்டுக்கடங்காத குதிரைகளால் இட்டுச் செல்லப்படுகிறது. The description is actually found first in the Upanishads. இந்த வர்ணனை உபனிஷத்துகளில் காணப்படுகிறது. And it's also mentioned in the Srimad Bhagavatam. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் இந்த வர்ணனை உண்டு. So the illustration there is how we get dragged by our senses running towards sense objects. இந்த வர்ணனையின் மூலமாக எவ்வாறு நமது புலன்கள் புலநோக்கி பொருட்களை நோக்கி நம்மை இழுத்துச் செல்வதை நமக்கு தெரியும். So the senses are not completely out of control. புலன்கள் முழுமையாக நம் கட்டுப்பாட்டுக்கு வெளியில் இல்லை. No. There are reins on the horses and there is a driver who's holding the reins. குதிரைகளுக்கு கடிவாளம் இடப்பட்டிருக்கிறது, அதை ஒரு ஓட்டுநர் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். So we know that if we have a good driver, he can control the chariot and the horses will go where he wants them to go. எனவே நமக்கு ஒரு நல்ல ஓட்டுநர் அமைந்தால் அவர் அந்த குதிரைகளை கட்டுப்படுத்துகிறார். அப்பொழுது நாம் எங்கு செல்ல விரும்புவோமோ அங்கு சென்று செல்வோம். So in the material world, with our mind, our intelligence, we decide to do certain things. ஜட உலகத்தில் நம் மனம் புத்தி இவற்றை கொண்டு ஏதோ ஒரு செயலை செய்ய முயற்சி செய்யும். Of course, if we're completely in the mode of ignorance, we don't really decide anything. The senses go everywhere. So. உண்மையில் நாம் முழு அறியாமை சமப்படுத்தி இருப்போமானால் நாம் எந்த தீர்மானமும் செய்வதில்லை. புலன்கள் எங்கு இழுத்துச் செல்கிறதோ அங்கு செல்வோம். If we're in the mode of passion or rajagun, then we have specific material goals. So the senses get directed here and there, like the horses going like that. So we attain certain things in the material world. So there is some sense of control of the senses. However, all of these different goals of the senses are actually considered to be useless. So the intelligence is useful, directing the senses here and there, but it's directing them to the wrong goals. So, scriptures like Karma Yoga give us some direction. So, if we follow the rules of Karma Yoga and the mind and intelligence are
proper, they will avoid certain activities, do certain activities, so the goals are achieved in a more, in a better way. கர்மயோகத்தின் சட்டங்களை நாம் பின்பற்றுவோமானால் நம்மளது மனமும் புத்தியும் ஏதோ ஒரு வகையில் எடுத்து செல்லப்படுகிறது. அதை நாம் பின்பற்றி செல்லும்போது நம் இலக்குகளை ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் அடைகிறோம். So, in other words, the person feels successful. And at that point, he may not want to do anything else. And thus the scriptures say, yes, okay, do karma yoga, but actually the goal is useless again. So we have to go for something else. விதமாக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன கர்மயோகத்தை செய் என்று. ஆனால் அதுவும் உண்மையை பயனற்றது என்னும் காரணத்தினால் நாம் வேறு எதையோ தேட வேண்டும். So therefore the scriptures advise us all these goals are useless. There's another goal you have to strive for, that is liberation. எனவே சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன கர்மயோகத்தின் விளைவுகள் அனைத்தும் பயனற்றவை, எனவே முக்திக்கு நீ முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று. So those people who have reached sattva good, then they will strive for liberation. சத்துவகுணத்தை எட்டி இருக்கக்கூடிய மக்கள் முக்திக்கு முயற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். But to get liberation, you have to stop the horses. ஆனால் முக்தி அடைய வேண்டும் என்றால் குதிரைகளை நிறுத்தியாக வேண்டும். So that's what is described here. You stop all the senses, you stop the mind, you stop the intelligence. Everything stops working. அதுதான் இங்கு கூறப்படுகிறது. மனம், புத்தி, புலன்கள் அனைத்தும் நிறுத்தப்படுகின்றன. You become motionless, you don't go anywhere. The chariot stops. அசைவற்றவராக எங்கும் செல்லாதவராக அவர் ஆகிறார். தேர் நின்று போகிறது. Of course, even the yogi or the jnani has to maintain the material body, so he has some limited activity. உண்மையில் யோகியோ ஞானியோ யாராக இருந்தாலும் தன்னுடைய சரீரத்தை பராமரித்தாக வேண்டும். அதற்காக சிற்சில செயல்களை அவர் செய்யத்தான் வேண்டும். However, the goal is to give up all the activity and give up the material body. ஆனால் லட்சியம் என்னவென்றால் அனைத்து செயல்களையும் துறந்து இந்த பௌதிக சரீரத்தையுமே கூட துறந்து விட வேண்டும். So, in following this process of stopping the senses, etc., we also destroy karma. இந்த விதமாக இங்கு கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறையின்படி மனம், புத்தி இவற்றை எல்லாம் நிறுத்தும் பொழுது நாம் கர்மாவை அழிக்கிறோம். So, if a person is able to stop all his activities and destroy all of his karmas, then he gets liberation. செயல்களை எல்லாம் துறந்து தன்னுடைய கர்மாவையும் ஒருவர் அழிப்பாரானால் அவர் முக்தி அடைகிறார். So we stop the chariot, and then all of the senses and the chariot, everything disappears. ரதத்தை நிறுத்தியவுடன் அந்த தேரும் அதன் குதிரைகளும் அனைத்தும் மறைந்து போகின்றன. And what is left? Atma. மீதமிருப்பது ஆத்மா மட்டுமே. So, this of course is the goal of jnana and yoga. ஞானம் மற்றும் யோகத்தின் லட்சியம் இதுவே ஆகும். However, we'll see that there's a higher goal than that. ஆனால் அதையும் விட ஒரு உயர்ந்த லட்சியம் இருப்பதை நாம் உணர முடியும். So, the intelligence and the chariot, driving the chariot, etc., should discern that apart from, jnana, etc., there is another goal. எனவே அந்த தேரை ஓட்டக்கூடிய ஓட்டுநராகிய புத்தி இந்த ஞானத்தின் கர்மத்தின் இலக்குகளை விட ஒரு உயர்ந்த லட்சியம் இருப்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். But that goal is more difficult to find. It's in the scriptures, but not so well known. அதை கண்டறிவது கடினமல்ல, சாஸ்திரங்களில் அது இருக்கிறது, ஆனாலும் பரவலாக மக்களுக்கு இது தெரியாது. And thus everybody knows the scriptures are dealing with artha, dharma, kama, moksha. அனைவருக்கும் தெரிந்ததெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் அர்த்த, தர்ம, காம, மோட்சங்களை பற்றி கூறுகின்றன என்பது. But they don't know about prema. ஆனால் பிரேமையை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாது. So it is in the scriptures, but not well known. இவ்வாறு இது சாஸ்திரங்களில் இருந்த பொழுதிலும் கூட மக்களுக்கு பரவலாக தெரிவதில்லை.
but that actually is a higher goal than mukti. எனவே முக்தியை விட ஒரு உயர்ந்த லட்சியம் இருக்கிறது. Yeah. So, of course, it is rare that someone stops the chariot and gets liberation, but it's rare that a person strives through bhakti for prema. தேரை நிறுத்தி முக்தி அடைவது பலர் செய்யக்கூடும், ஆனால் பிரேமைக்காக ஒருவர் முயன்று வெற்றி அடைவது என்பது அபூர்வமாகும். So, in this process of bhakti, we don't stop the chariot. இந்த பக்தி வழிபாட்டு முறையில் தேரை நாம் நிறுத்துவதில்லை. Instead of stopping the horses, we engage the horses in directing them towards Krishna. குதிரைகளை நிறுத்துவதற்கு பதிலாக அவற்றை கிருஷ்ணரை நோக்கி செலுத்துகிறோம். And the result is we direct the senses and the mind and intelligence towards Krishna with our body, and the horses are drawing the body. We get to Krishna. விளைவு நம்முடைய மனம், புத்தி, இந்த குதிரைகள் அனைத்தையும் நாம் பகவானை நோக்கி செலுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம் இறுதியில் பகவானை கிருஷ்ணரை பெறுகிறோம். But the objection is, oh, you go to Krishna, but you got a material body, you got material senses. How you can go to Krishna with material senses and body? ஒருவர் கேள்வி கேட்கலாம், உங்களுடைய உடல் மனம் அனைத்தும் பௌதிகமாக இருக்கும் பொழுது அவற்றை கொண்டு நீங்கள் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை அடையலாம்? Yeah, and if you use your senses, you develop more karma. புலன்களை பயன்படுத்தினால் உங்களுக்கு கர்மாதான் அதிகமாகும். So the answer is, when you use the senses, intelligence, and mind and body for the pleasure of Krishna, you don't get any karma. இதற்கான பதில், உங்களுடைய புலன்கள், மனம், புத்தி, உடல் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக நீங்கள் பயன்படுத்தினால் உங்களுக்கு கர்மா உண்டாகாது. Plus, you destroy all karma. மாறாக கர்மா அனைத்தும் அழிந்து போகின்றன. Well, we can say, well, how is that different from jnana? You do jnana, stop everything, you destroy karma also. இது ஞானத்திலிருந்து எந்த விதத்தில் வித்தியாசப்படுகிறது என்று ஒருவர் கேட்கலாம். ஞானத்திலும் அனைத்தையும் நிறுத்துகிறோம், அப்பொழுதும் கர்மா அழிந்துதானே போகிறது என்று. But, of course, Krishna says, this is very difficult because we got a body, we cannot stop all of our activities, we cannot stop our senses. So the process of jnana is difficult. அதற்கு கிருஷ்ணர் கூறக்கூடிய பதில், நமக்கு உடல், மனம் இவையெல்லாம் இருக்கும் காரணத்தினால் இவற்றை முழுமையாக நிறுத்துவது முடியாது, எனவே ஞானம் செய்வது கடினம் என்கிறார். So in bhakti, we do not stop the senses, we engage the senses. So easier process. ஆனால் பக்தியில் புலன்களை நிறுத்துவதற்கு பதிலாக அவற்றை ஈடுபடுத்துகிறோம், அதன் மூலமாக அது செய்வது சுலபமாகிறது. So this means we utilize the horses to go in another direction. இதன் பொருளாவது குதிரைகளை வேறொரு திசையில் செல்ல நாம் அவ்வாறு ஏற்பாடு செய்கிறோம். And simultaneously, even though we're doing activity, we destroy karma. அதே சமயம் நாம் செயல்களை செய்யும் பொழுதும் கூட நாம் கர்மாவை அழிக்கிறோம். And furthermore, we get to a different destination. மேலும் வேறு ஒரு லட்சியத்தை நாம் அடைகிறோம். And through the process of bhakti, then we give up the material body and the material senses and mind, but we develop spiritual body, spiritual mind, spiritual senses. மேலும் பக்தியின் மூலமாக பௌதிக சரீரம், பௌதிக மனம், பௌதிக புத்தி இவை அனைத்தையும் அழிக்கிறோம். அதே சமயம் ஆன்மீகமான உடல், மனம், புத்தி இவற்றை பெறுகிறோம். So, in this way, we get something quite different from what happens in the process of jnana. இவ்வாறு ஞான வழிமுறையினால் நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதிலிருந்து மிக வித்தியாசமான விளைவை பக்தி வழிமுறையின் மூலமாக நாம் பெறுகிறோம். We get free of karma, free of material body, but we develop spiritual body with spiritual senses. கர்மாவையும் பௌதிகமான சரீரத்தையும் அழித்து அதே சமயத்தில் ஆன்மீகமான உடலையும் புலன்களையும் பெறுகிறோம். So the advantage of this is that we can experience bliss. இதன் பயனாவது நாம் பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். Using our senses and body, we serve the Lord, and through that we get our bliss. உடலையும் புலன்களையும் கொண்டு பகவானுக்கு நாம் சேவை செய்கிறோம், அதன் மூலமாக பேரானந்தத்தை பெறுகிறோம்.
So this is the unique result of bhakti and not of any other process. இதுவே பக்தியின் நிகரற்ற விளைவாகும். வேறு எந்த வழிமுறையிலும் இந்த பயன் இல்லை. When we start mixing other things, we'll get lesser results. மற்ற வழிமுறைகளை இதோடு கலப்போமானால் தாழ்ந்த குறைவான விளைவுகளே நமக்கு கிடைக்கும். And if we mix so much that the bhakti is very little, we get even less results. மற்ற வழிமுறைகளை அதிகமாக செய்து பக்தி இன்னும் குறைந்து போகுமானால் இன்னும் குறைந்த விளைவே நமக்கு கிடைக்கும். And we have no bhakti at all, we get no results. பக்தியே இல்லாவிட்டால் விளைவுகளே இல்லாமல் போகும். So, if you do karma yoga or jnana yoga and no bhakti, no result. கர்மயோகமோ ஞான யோகமோ பக்தியை கலக்காமல் செய்யப்பட்டால் எந்த விளைவும் இல்லை. Yeah. So, in all of the processes mentioned in the scripture, there has to be some bhakti. Because it's little, we don't call it bhakti. எனவே சாஸ்திரங்களில் மற்ற கூறப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால் மற்ற வழிமுறைகளை செய்தாலும் கூட அதில் குறைந்த அளவு சிறிது பக்தியாவது கலக்கப்பட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அது பக்தியே இல்லாமல் போகும். When it becomes very great, but there's still a mixture, we call it mixed bhakti. மற்ற வழிமுறைகள் அதிகம் செய்யப்பட்டு சிறிதளவு பக்தி செய்யப்பட்டாலும் கூட அதை மிக்ஸ்டு பக்தி, கலந்த பக்தி என்று நாம் கூறுகிறோம். And we just do bhakti with no other process, then it's called pure bhakti. ஆனால் பக்தியோடு வேறு எந்த வழிமுறைகளையும் கலக்காமல் செய்வோமானால் அது தூய பக்தி என்று அழைக்கிறோம். Now of these, pure bhakti is the strongest and gives the best result. இவற்றுக்குள் தூய பக்தியே அதிக சக்தி வாய்ந்தது, மிக உன்னத விளைவுகளை தரக்கூடியது. But some people will mix it and keep mixing it in different ways. ஆனால் சில மக்கள் இவ்வாறு கலப்படத்தை செய்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள். So that of course is better than no bhakti. ஆனால் பக்தியே இல்லாமல் இருப்பதை விட அந்த கலப்படமான பக்தி ஓரளவு அதை விட உயர்ந்தது என்று கூறலாம். So in the Bhagavatam we'll find many people are mixing the bhakti with other things. பாகவதத்திலும் கூட நாம் பார்க்கலாம் பலர் பக்தியோடு மற்ற விஷயங்களை கலப்படம் செய்வதை. There's a whole section in the 11th canto where Krishna is talking to Uddhava. 11வது ஸ்கந்தத்தில் ஒரு பகுதி முழுவதும் உத்தவரோடு கிருஷ்ணர் பேசுவதை விளக்குகிறது. So he talks about doing meditation. அங்கு தியானம் செய்வதை பற்றி கிருஷ்ணர் பேசுகிறார். So Uddhava says, what do you meditate on? உத்தவர் கேட்கிறார், எதன் மேல் தியானம் செய்வது? So Krishna, you meditate on the form of the Lord. He has 4 arms, he has Srivatsa, Lakshmi sitting on his chest, he's got a Shankha and Chakra, etc. You meditate on that nice form. அப்பொழுது கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், சதுர்புஜமான அந்த விஷ்ணுவின் மேல் நீ தியானம் செய். அவர் ஸ்ரீவத்சத்தை கொண்டிருக்கிறார், லக்ஷ்மி தேவியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், சங்கு சக்கரலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், அவர் மேல் தியானம் செய் என்று கூறுகிறார். But then he says, the yogi gives up that form and then he merges in Brahman. யோகி அந்த வடிவத்தையும் துறந்து பிறகு பிரம்மனில் கரைந்து போகிறான் என்று கூறுகிறார். So he's done some bhakti, but he's getting a different result because he desired a different result. எனவே அந்த யோகி சிறிதளவு பக்தி செய்த பொழுதிலும் கூட அவன் பக்தியின் விளைவை பெறாமல் வேறொரு வித்தியாசமான விளைவை, முக்தியை பெறுகிறான். So different people want different results and the Lord gives that to them. இது எவ்வாறு என்றால் வேறு வேறு மக்கள் வேறு வேறு விளைவுகளை நாடுகிறார்கள், அந்தந்த விளைவுகளை பகவான் அவர்களுக்கு வழங்குகிறார். However, the Lord also points out that the highest goal is not merging and whatever, it's to attain a relationship with the Lord in the spiritual world. அதே சமயம் பகவான் சுட்டிக்காட்டவும் செய்கிறார், பகவானோடு கரைந்து போவது உண்மையான இலக்கு அல்ல, அதே விட ஒரு உயர்ந்த இலக்கு பகவானோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும், ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விதத்தில் உறவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று. So to do that, we don't mix the bhakti with anything. இதை செய்ய வேண்டுமானால் பக்தியோடு வேறு எதையும் கலக்கக்கூடாது. So this requires some knowledge. இதை செய்வதற்கு சிறிது அறிவு வேண்டும். We can have a general spiritual goal, a more particular spiritual goal, but we should have the most specific goal, that is prema. தெளிவற்ற ஆன்மீக லட்சியங்கள் இருக்கலாம் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆன்மீக லட்சியம் இருக்கலாம். இதற்கெல்லாம் அதிகபட்சமாக ஒருவர் பிரேமையை தன்னுடைய இலக்காக கொள்ள வேண்டும்.
And to get prema, we have very particular method. பிரேமையை பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கென்று விசேஷமான வழிமுறை உள்ளது. If you want to be a doctor, specialist, brain surgeon, you have special process to go through, not just general doctor, special process. மூளை அறுவை சிகிச்சையில் நீங்கள் நிபுணராக வேண்டும் என்றால் பொதுவாக மருத்துவர்கள் பயிலக்கூடிய கல்விக்கும் மேல் விசேஷமாக கல்வியை நீங்கள் பயில வேண்டும். So similarly, if we want prema, there's special process to get prema. அதே போல உங்களுக்கு பிரேமை வேண்டும் என்றால் அதை பெறுவதற்கு விசேஷ வழிமுறைகள் உள்ளன. So this requires bhakti, but we have to do the bhakti with some sort of knowledge. இதை செய்வதற்கு பக்தி தேவை. அதை பக்தியை செய்வதற்கும் சிறிதளவு அறிவு தேவை. And thus we have scriptures to give us that knowledge. இதற்காக சாஸ்திரங்கள் உள்ளன. அவற்றின் மூலமாக இந்த ஞானம் பெறப்படுகிறது. Okay. Hare Krishna. Normally this Hare Krishna. Once is jnani, they reject everything by using the intelligence. But at the end, how do they give up the intelligence also? How do they? How do they give up the intelligence also? Because at least they have to give up. ஞானம் புத்தியை பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது. அப்பொழுது அந்த புத்தியையும் ஒரு கட்டத்தில் அவர் விட்டுவிட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது எவ்வாறு செய்யப்படும்? Of course, it's a difficult process. இது நிச்சயமாக கடினமான வழிமுறை தான். Eventually, the jnani has to give up everything. Yeah. இறுதியில் ஞானி அனைத்தையும் துறக்க வேண்டும். Because yoga itself and jnana are part of sattva guna, he has to give up that also. யோகம் சத்துவகுணத்தின் ஒரு அங்கமாகும். எனவே அதையும் விடத்தான் வேண்டும். So, of course, it is possible because the jnani and the yogi are training themselves for rejection, detachment. ஆனால் ஞானியும் யோகியும் வைராக்கியம் துறவு என்பதில் அதிகம் பயிற்சி செய்ததன் காரணமாக இதை படிப்படியாக அவர்கள் விடுகிறார்கள். If you're firmly fixed in sattva guna, you're naturally more detached. சத்துவகுணத்தில் நீங்கள் நிலை பெற்றிருந்தால் உங்களுடைய பற்றின்மையும் அதிகமாக இருக்கும். And then if we have the goal of liberation, then we become detached even from sattva. முக்தி ஒருவர் லட்சியமாகும் என்றால் சத்துவத்திலிருந்தும் அவர் விடுதலை பெறுகிறார். But it is difficult. அது கடினம்தான். So it requires a lot of practice. அதிகமான பயிற்சி தேவை. Hare Krishna Maharaj. When we meet people that they are very attracted to moksha, shall we make an effort to explain them that there is something better than this, or we should let them be happy on this path? Happy on which platform? On yes, looking for moksha. There are some people they are not attracted to have a relationship with Krishna. And also, I want to know why actually someone, for instance, like Dhritarashtra, who met Lord Krishna in person, why he get attracted to to this process, to let the senses, like means not attracted to bhakti, why attracted to the yogic process? Yeah. So of course, we have to preach to different people in different ways. பலரை நாம் பார்க்கிறோம். அவர்களில் அதிகமான பேர் மோட்சத்திற்கே ஆசைப்படுகிறார்கள். இவர்களுக்கு நாம் மோட்சத்தையே அடைவதற்கு இலக்காக விட்டுவிட வேண்டுமா அல்லது பக்தியை பற்றி அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டுமா? மற்றொரு கேள்வி, திருதராஷ்டிரை போன்ற ஒருவர் மிக கஷ்டப்பட்டு இந்த யோக பயிற்சியை செய்தார். இறுதியில் கிருஷ்ணரை நேரில் பார்த்திருந்தாலும் கூட அவர் மோட்சத்திற்கே ஆசைப்பட்டு அதையே அடைந்தார். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? For some people, all we can do is say, control your senses, control your mind, be a good person. That's all, as much as we can say to people, some people. But it's good for them. It's better than being out of control.
நாம் பார்க்கக்கூடிய சில மக்கள் மனம் புலன்கள் இவற்றை அனைத்தையும் அடக்கி நல்ல மக்களாக வாழ்கிறார்கள். அதற்கு மேல் அவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை. அதுவும் ஓரளவு நல்லதுதான். ஏனென்றால் மற்ற சாதாரண மக்களை விட அவர்கள் ஒரு உயர்ந்த தளத்தில் இருக்கிறார்கள். And if they're a little more advanced, then we can actually tell them how to control their senses. Don't eat meat, don't do this, don't. We can be a little bit more, and then we can explain karma to them. இதிலிருந்து சிறிதளவு முன்னேறிய மக்களை நாம் பார்ப்போம். ஆனால் அவர்களுக்கு புலனடக்கம் எவ்வாறு நாம் தேவையில்லாத விஷயங்களை விட்டுவிட வேண்டும், மாமிசம், போதைப் பொருட்கள் போன்றவற்றை விட்டுவிட வேண்டும், எவ்வாறு அதிலிருந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைய கர்மயோகத்தை அடைய முடியும் என்பதை நாம் அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யலாம். If a person comes to sattva, then they will get some sort of spiritual interest. ஒருவர் சத்துவகுணத்தை அடைந்த பிறகுதான் ஏதோ ஓரளவு அவருக்கு ஆன்மீக ஆர்வம் உண்டாகும். And they're more willing to follow scripture. அவர்கள் சாஸ்திரங்களை பின்பற்ற அதிக ஆர்வம் கொள்கிறார்கள். But they're more often attracted to jnana and liberation. ஆனால் அவர்களுக்குள்ளும் அதிகபட்சமாக முக்தி, ஞானம் இவற்றிலேயே ஆர்வம் கொள்கிறார்கள். It is only through bhakti or association with devotees in previous life or this life that they'll develop attraction to the form of the Lord. பக்தியின் காரணமாகவும் பக்தர்களோடு இந்த பிறவியிலேயோ முற்பிறவியிலேயோ கொண்ட சங்கத்தின் காரணமாகவும் தான் அவர்களுக்கு பகவானின் மேல் அவருடைய தனிப்பட்ட வடிவத்தில் ஆர்வம் உண்டாகிறது. So to become attracted to the spiritual form of the Lord as spiritual, not a material devata, is very rare. பகவானுடைய ஆன்மீக வடிவத்தில் பௌதிகமான தேவதைகள் மேல் அல்ல, பகவான் மேல் அத்தகைய ஆர்வம் உண்டாவது மிக அபூர்வம். Of course, most religions reject that completely. You can't have a form of God at all. பொதுவாக மதங்கள் இதை ஏற்பதே இல்லை. பகவானுக்கு ஆன்மீகமான ஒரு வடிவம் இல்லை என்றே அவை கூறுகின்றன. So many people in India will go to the temple, but actually when they're looking at the deed, they're also thinking it's material. எனவே கோவிலுக்கு போகக்கூடிய மக்களில் பலரும் கூட அந்த விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்யும்போது இது ஒரு பௌதிகமானது என்று தான் கருதுகிறார்கள். They don't think I'm going to Balaji to get prema. பாலாஜியிடம் சென்று நான் பிரேமை அடையப் போகிறேன் என்ற நோக்கத்தோடு யாரும் செல்வதில்லை. To accept spiritual goal where we have a spiritual form of the Lord, that's very rare. ஆன்மீகமான லட்சியத்தை பெறுவதற்கு ஆன்மீகமான பகவானுடைய ஒரு வடிவத்தை ஏற்க வேண்டும். அத்தகைய மக்கள் மிக அபூர்வமானவர்கள். But that can develop through association and mercy of devotees. ஆனால் அது பக்தர் சங்கத்தின் மூலமாகவும் பக்தர் கருணையை பெறுவதன் மூலமாகவும் இந்த ஆர்வம் உண்டாகலாம். Of course, in Bhagavad Gita, Krishna says this is the best process, everyone should do it, etc. But many people aren't initially qualified. கீதையில் கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், இதை செய்வது மிக சுலபமானது, இது மிக உயர்ந்த விளைவை தரக்கூடியது என்றெல்லாம். ஆனாலும் கூட அதை செய்யும் தகுதி பெற்ற ஆர்வம் உள்ள மக்கள் மிக குறைவே. So the devotee is there to make them get qualified, but it may be gradual. எனவே பக்தர்கள் மற்றவர்களுக்கு அந்த தகுதியை வழங்க முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் அது மிக மெதுவாகவே உண்டாகிறது. Hare Krishna. In the purport it said that Dhritarashtra was now beyond the attraction of anything material, so don't try to bring him back, Narada is saying, because he is beyond anything material. In the context of Brahma's prayers here in the vimukta-maninaha, because even though he is beyond material, he is sure to fall down because he has no regard for the lotus feet of the Lord. But how do you understand this statement? He is beyond anything attraction of the material. இங்கு நாரதர் யுதிஷ்டருக்கு பரிந்துரைக்கிறார், இந்த பௌதிக பற்றுக்களை எல்லாம் திருதராஷ்டிரர் கடந்து விட்டார், எனவே அவரை தொந்தரவு செய்து வீட்டுக்கு அழைத்து வர முயல வேண்டாம் என்று. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், ஒருவர் தன்னை முக்தி அடைந்தவராக கருதி கொள்ளும் பொழுதும் கூட அவர் பௌதிக பற்றுகளால் கீழே இழுத்து வரப்பட முடியும் என்று நமக்கு கூறப்படுகிறது. இந்த முரண்பாட்டை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So the jnanis can practice and yogis can practice detachment from everything. ஞானிகளும் யோகிகளும் அனைத்திலிருந்தும் பற்றின்மையை பயிற்சி செய்யக்கூடும். They can reach a very high level. ஒரு மிக உயர்ந்த நிலையை அவர்கள் அடைவார்கள். They may even think they're liberated. தாங்கள் முக்தி அடைந்ததாக கூட அவர்கள் கருதி கொள்ளலாம். But if they actually want liberation, they also have to worship the Lord.
ஆனால் உண்மையில் அவர்களுக்கு முக்தி வேண்டும் என்றால் அவர்கள் பகவானை வழிபட வேண்டும். If they refuse to do that, they fall from their position. பகவானை வழிபட மறுத்தார்களானால் தங்கள் நிலையிலிருந்து அவர்கள் வீழ்ந்து விடுவார்கள். So the intelligent Jnani will therefore include a sadhana of worshipping the Lord among his many activities. எனவே புத்திசாலியான ஒரு ஞானி தன்னுடைய அனைத்து செயல்களுக்கிடையில் பகவானை வழிபடவும் சில ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்கிறார். But because he desires liberation, he's kind of using the Lord for liberation. ஆனாலும் அவருடைய லட்சியம் முக்தி என்னும் காரணத்தினால் பகவானை ஏதோ ஒரு வகையில் பயன்படுத்தி கொண்டு தன்னுடைய முக்தி என்னும் இலக்கை எட்டுகிறார். Those who completely reject the Lord and thus offend the Lord, they can't get liberation. பகவானை முழுமையாக நிராகரிப்பவர்கள் அவருக்கு அபராதம் செய்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்காது. The process of jnana is in sattva. ஞான வழிமுறை சத்துவகுணத்தின் கீழ் அமையும். Sattva cannot get you beyond sattva. சத்துவம் உங்களை சத்துவத்திற்கு அப்பால் அழைத்து செல்ல முடியாது. So then, can Brahman get you beyond sattva? பிரம்மன் சத்துவத்துக்கு அப்பால் இருக்கிறார். Brahman doesn't see anything. It's completely detached. No mercy. பிரம்மன் Only Supreme பிரம்மன் Lord has எதையும் mercy. காண்பதில்லை. அனைத்தும் பற்றில் He can give liberation to the Jnani. பிரம்மன் அனைத்திலும் பற்றில்லாமல் இருக்கிறார். அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் விசேஷமாக கருணையை தருவதில்லை. எனவே அவர் மூலமாக ஞானிக்கு எந்த உதவியும் கிடைக்காது. பகவான் மட்டுமே கருணையை தர முடியும். Hare Krishna. Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that this message of Lord Chaitanya will spread far and wide, even in the language of birds and beasts. Now this statement has to be taken metaphorically, or many people have actually, human beings, but have come to the level of birds and beasts, or it has to be really that this message will actually go into the birds and beasts. How to understand this? சரஸ்வதி டாக்கூர் கூறியிருக்கிறார், எதிர்காலத்தில் மகாபிரபுவுடைய போதனைகள் விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் கூட பிரச்சாரம் செய்யப்படும் என்று. இதை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வது? வருங்காலத்தில் அத்தகைய பிரச்சாரகர்கள் தோன்றி விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் கூட பிரச்சாரம் செய்வார்களா? So the human being, or the devotee human being, his main effort is to preach to human beings. மனிதராக இருக்கக்கூடிய பக்தர் மற்ற மனிதர்களுக்கு மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்ய முயலுகிறார். That itself is also difficult. அதுவே கூட செய்வது கடினமாக இருக்கிறது. However, the animals and plants can also benefit from the presence of devotees. ஆனாலும் பக்தர்கள் இருப்பதன் காரணமாக பறவைகளும் விலங்குகளும் கூட பயனடைய முடியும். The second quality of bhakti mentioned in Nectar Devotion is subhada. பக்தியின் இரண்டாவது ஒரு லட்சணம் சுபதா என்று பக்தி ரசாமிருத சிந்து கூறுகிறது. And one of the definitions of subhada, or giving auspiciousness, is that the devotee becomes attractive to all living entities. சுபதா என்றால் மங்களத்தை வழங்குவது. அதன் மற்றொரு பொருள் பக்தர் அனைவருக்கும் கவர்ச்சிகரமான பொருளாகிறார். So he doesn't have to make effort, but he gets the respect of living entities in general. எனவே பக்தர் விசேஷ முயற்சி செய்யாமலேயே அனைத்து உயிர்வாழ்களின் மரியாதையை பெறுகிறார். Of course, we see the case of Lord Chaitanya in the Jarikan forest. Then there was tigers and elephants and whatever, and they were all very friendly. ஜெரிகண்டா காடுகளில் சைத்தன்ய மகாபிரபு செல்லும் பொழுது பார்க்கிறோம், அங்கே இருக்கக்கூடிய மான்கள், புலிகள் போன்ற விலங்குகள் கூட அவரை மதிக்கின்றன. And we have the case of Haridas Thakur in his cave. There was a snake there, but then the snake left. ஹரிதாஸ் டாக்கூரின் குகையில் ஒரு பாம்பு இருந்தது. அந்த பாம்பும் கூட அங்கிருந்து குகையிலிருந்து நீங்கி சென்று விட்டது. So even animals and plants get benefit from association of devotees and hearing the name. இவ்வாறு விலங்குகளும் தாவரங்களும் கூட பக்தர்களுடைய சங்கத்தினால் அவர்களுடைய நாம உச்சரிப்பை கேட்பதன் மூலமாக பயனடைகின்றன. There's also the example of the dog in Puri. Shivananda sends dog. சிவானந்த சேனருடைய நாய் எவ்வாறு பூரியில் மகாபிரபுவை சந்தித்தது என்ற கதையும் இருக்கிறது.
Maharaj, that was not audible to me. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, sorry for asking unrelated question, but in Bhagavad Gita, Krishna says Rakshasim Asurim Chaiva. So what is the difference between Rakshasas and Asuras, Maharaj? பகவத் கீதையில் ராட்சசீம் ஆசுரீம் என்று பகவான் கூறுகிறார். இந்த இருவருக்கும் என்ன வேற்றுமை? Well, often Rakshasa refers to personalities in Rajagun. ராட்சசர் என்றால் ரஜகுணத்தில் இருப்பவரை குறிக்கும். And the Asuras will be in Tamogun. அசுரர்கள் தமோகுணத்தில் இருக்கிறார்கள். Yeah. So it also says that if you're in Rajagun, etc., then generally you're born as a Rakshasa. எனவேதான் ரஜோகுணத்தில் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் ராட்சசராக பிறப்பீர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. Very tamasic, you're born as an Asura. அதிக தமோகுணத்தில் இருப்பவர் அசுரராக பிறப்பெடுப்பார். Also Maharaj, in Srimad Bhagavatam there is a mention of Daityas and Danavas. Daitya and Danava, Maharaj. Oh, yeah. The Danavas are born from Dhanu. Huh? So they have a particular demons, but they're born from a certain parentage. தைத்தியர்கள் தானவர்கள் இவர் இருவருக்கும் என்ன வேற்றுமை என்றால் தானவர்கள் தனு என்பவரிடமிருந்து பிறந்தவர்கள். And the Daityas came from Diti. தைத்தியர்கள் திதியிலிருந்து தோன்றுகிறார்கள். And Maharaj, these Daityas and Danavas, do they come under Asuras or no? Probably Asuras, yeah. தைத்தியர்களும் தானவர்களும் அசுரர் வகையைச் சேர்ந்தவர்கள். Online questions. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Maidas. We have 135 devotees who have joined through various online platforms, Maharaj. We have a few questions. First question is from His Grace, Ananta Dayanitai Prabhu. How a person in lower modes like passion and ignorance can be elevated to Sattva Guna if he is engaged in the lower modes of nature? ரஜோ தமோ குணங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் அத்தகைய செயல்களிலேயே ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை எவ்வாறு சத்வகுணத்திற்கு உயர்த்த முடியும்? Well, people in the lower modes, they have the arrangement of the varnashram system, and gradually by following the rules for tamagun and rajagun, they eventually over many lifetimes get to sattva. தாழ்ந்த குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வர்ணாசிரம முறையை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அந்தந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற செயல்களை செய்யும் பொழுதே படிப்படியாக உயர்ந்த குணமாகிய சத்வகுணத்தை பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு பெறுவார்கள். So that takes many lifetimes. இது பல வாழ்நாட்கள் எடுக்கும். If one performs bhakti, then bhakti itself is nirguna. ஆனால் பக்தி நிர்குணம் என்று அழைக்கப்படும். And by following the process of bhakti, very quickly we surpass all the gunas. பக்தி வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக வெகு விரைவில் முக்குணங்களையும் ஒருவர் கடக்கிறார். So thus in Bhagavatam it is said that a person who meditates on the lotus feet of the Lord, or even once chants the name of the Lord purely, even if he's in tamagun as a dog eater, immediately he's better than a brahmana. எனவேதான் பாகவதம் கூறுகிறது, பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை எவர் வணங்குவாரோ அல்லது பகவானுடைய நாமத்தை ஒருமுறையாவது உச்சரிப்பாரோ அவர் தமோகுணத்தில் இருந்தாலும் கூட உடனடியாக பிராமணருடைய தகுதியை பெறுகிறார் என்று. Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Bharat Kumar Prabhu. Why Vidura's advice to Dhritarashtra to quit home immediately and not to subsist on the leftover food of Bhima should not be considered as an incitement to commit suicide? Because just in case if such a advisory would have been given in Kali Yuga, it would be seen in this sinful way. So how do we approach this? விதுரர் திருதராஷ்டிரனுக்கு பரிந்துரைக்கும் பொழுது, நீ உடனடியாக இங்கிருந்து வெளியே சென்று விட வேண்டும், நீ இந்த பீமன் போடக்கூடிய சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு கொண்டு இந்த வீட்டில் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது அவரை தற்கொலை செய்ய தூண்டுவதைப் போல தோன்றுகிறது. ஏனென்றால் கலியுகத்தில் அத்தகைய குணங்களை கொண்ட மக்கள் அதிகம் இருக்கிறார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்?
What? They're advising Dhritarashtra should leave the home Yeah. eating the bima fruit. If he's looking, if I advising like you go to suicide. Yeah. Well, if Dhritarashtra stays in the house like he is completely dependent on the Pandavas, and his mind will remain the same. திருதராஷ்டிரர் பாண்டவர்களை சார்ந்து அந்த அரண்மனையிலே தங்கி இருப்பாரானால் அவருடைய மனம் அந்த நிலையிலேயே அமைந்திருக்கும். Sometimes, in order for a person to change their mind, they need a complete change of their setting. ஒருவருடைய மனத்தில் மாற்றம் உண்டாக வேண்டும் என்றால் அவர் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை முற்றிலுமாக மாற்றப்பட வேண்டும். And thus, the vanaprastha, he should leave the house, not stay in the house and become detached. எனவேதான் வானப்பிரஸ்தர் இல்லத்திலிருந்து நீங்கி சென்று விட வேண்டும், வீட்டிலேயே தொடர்ந்து இருக்கக்கூடாது, பற்றின்மையை பழக வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. Or the Paramahamsa sannyasi has no fixed place, he simply wanders everywhere. பரமஹம்ச சன்னியாசி ஒரு இடத்திலேயே இருப்பதில்லை, எங்கும் திரிந்து கொண்டிருக்கிறார். Or even the brahmachari, he goes off to the Gurukul to study, not in the house. பிரம்மச்சாரி கூட வீட்டை விட்டு குருகுலத்துக்கு செல்கிறார் கல்வி பயிலுவதற்கு. So sometimes the change of their environment is good for their spiritual development. இவ்வாறு சில சமயம் சூழ்நிலையின் மாற்றம் ஒருவருடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உதவும். Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Kalyan Kumar Prabhu. We are always hearing that there is always an element of bhakti being performed by karmis, jnanis and yogis, and without that they can't attain perfection. So being the case, what are the activities involved in that little portion of bhakti which they do? கர்மி, ஞானி, யோகி அனைவரும் கூட சிறிதளவு பக்தியை செய்து தங்களுடைய லட்சியத்தை அடைகிறார்கள் என்று கூறினீர்கள். அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி எத்தகையது? என்ன வழிமுறைகளை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்? Well, they should all be aware that there is a Supreme Lord Vishnu there. அவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவான் என்று ஒருவர் இருக்கிறார், விஷ்ணு இருக்கிறார் என்பதில் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். And he's not a material being. அவர் ஒரு ஜட உயிர்வாழி அல்ல என்பதை அவர்கள் அறிய வேண்டும். So, within the different rituals and mantras, etc., that the person doing karma yoga performs, then some of these are dealing with Vishnu. கர்மயோகி செய்யக்கூடிய சடங்குகள், மந்திரங்கள் இவற்றில் சில விஷ்ணுவோடு தொடர்புடையவை. And if a person is doing jnana, then he does many different activities. And among the activities, he also does a little bit of worship of Vishnu. ஞானம் செய்பவரும் பல பல செயல்பாடுகளை செய்கிறார், அவற்றுக்குள் ஒரு சிறு பகுதி விஷ்ணுவுடைய ஆராதனையாக அமைகிறது. So in all the sacrifices, everything, there's worship of Vishnu. அவர் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் இவற்றுக்குள்ளும் விஷ்ணுவின் வழிபாடு அமைந்திருக்கிறது. Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranams. No further questions.